বিশেষ অবস্থাকে কেন্দ্র করে আজকের এই ভিডিওতে আসা। সত্যি কথা বলতে গেলে পৃথিবীতে অনেক প্রশ্ন থাকে, যে প্রশ্ন হচ্ছে একটা ডিবেট থেকে যায়, অনেক যুক্তি থাকে যেখানে তর্কের কোনো শেষ হয় না। আজকের কন্টেন্টটা একটু ডিফারেন্ট। আজকের কন্টেন্টটা কিছুটা হলেও একজন ছাত্র এবং তার শিক্ষক বা শিক্ষক তার ছাত্র এর মধ্যে যে বন্ডিংটা, সেই বন্ডিংয়ের যে অভাবটা আজকের দিনে দেখা গেছে, সেটা নিয়ে একটা ছোট বিস্তারিত আলোচনা। তার আগে কিছু প্রশ্ন মাথার মধ্যে আসছে, আপনাদের সাথে শেয়ার করা যাক। আজ থেকে ধরুন কিছু বছর আগে, কিছু মানে 15-20 বছর আগে, যদি আপনি একটা ছাত্রর সাথে তার একটা শিক্ষকের বন্ডিং দেখেন, মেলবন্ধন দেখেন, আর আজকের ডেটে যদি একটা ছাত্র শিক্ষকের মেলবন্ধন দেখেন, আমি করোনার পার্সপেক্টিভ পয়েন্টটাকে কনসিডার করতে বলছি না। এটা এমন একটা টপিক যেখানে করোনা হোক কি না হোক কোনো ম্যাটার করে না। যেমন হচ্ছে ধরুন আজকে স্টুডেন্টদের মধ্যে বলা হয় ন্যাচারালি যে এখনকার বাচ্চারা অনেক অ্যাডভান্স আজ থেকে বহু পুরনো বাচ্চাদের সাপেক্ষে যদি পাই, মানে যারা আজকে ধরুন আমাদের পিতামহ বা বৃদ্ধ প্রপিতামহ এইখান থেকে যদি আমরা ধরতে শুরু করি, কনসিডার করতে থাকি, তো আজকের ডেটে আমাদের থেকে মানে মোটামুটি ধরে আমাদেরই সন্তান সন্ততি যারা আছে তাদেরকে যদি কম্পেয়ার করি, তো দে আর ক্রোনোলজিক্যালি আপগ্রেডিং দেমসেলফ। তো এই যে আপগ্রেডেশনটা কিসে কোনোদিনও কেউ ভেবেছে? অথচ আজকের ডেটে আপনি যে কোনো কলেজে যান, যে কোনো স্কুলে যান, যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে যান এবং যে কোনো শিক্ষক শিক্ষিকাকে জিজ্ঞেস করুন স্টুডেন্ট সম্বন্ধে কিছু বলুন, মানে আপনাদের সাথে স্টুডেন্টের কীরকম আপনি স্যাটিসফাইড করিয়ে 100% আপনি কোনো অ্যান্সার পাবেন না যেটা পজিটিভ। প্রত্যেকের কাছে একটাই উত্তর থাকবে, সেই স্টুডেন্ট আজ আর নেই। প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আপগ্রেড যখন বাচ্চারা হচ্ছে, তাহলে সেই স্টুডেন্ট কেন নেই? এইটা কেন মিসিং? চলুন এই সব কিছুকে নিয়ে কেন্দ্র করে আমাদের যে আলোচনাটা শুরু করা হোক, সব সময় নষ্ট না করে। ছাত্রদের তরফ থেকে প্রথম অ্যালিগেশন যেটা এসে থাকে, যেটা হচ্ছে টিচাররা খুব বেশি আনন্দিত হয় ছাত্রদেরকে টর্চার করে। এটা ব্যতিক্রম ছাত্রদের তরফ থেকেও আমাদের সামনে রাখা হয়, সবার সামনেই রাখা হয় যে কিছু টিচার অবশ্যই ভালো, ভগবানের চোখেও দেখা হয় সেসব টিচারকে। আবার এরকমও অনেক সময় শোনা যায় যে ছাত্রদের তরফ থেকে যে গোটা লাইফটা ছাড়খাড় হয়ে গেল, অ্যাসাইনমেন্ট থেকে শুরু করে হোমওয়ার্ক, ক্লাস ওয়ার্ক, এই সেই ইন্টারনাল এক্সটার্নাল এতগুলো সাবজেক্ট বলতে আরও মনে পড়লো, এই এতগুলো সাবজেক্টের মধ্যে তাদের কনসেপ্ট হচ্ছে টিচার একটা সাবজেক্ট ইম্পোজ করে বা ইন্ডালজ করে, অ্যান্ড আমরা একসাথে 6-6টা 7-7টা করে সাবজেক্ট নিচ্ছি। এই দুটো পয়েন্ট নিয়েই পুরো মহাভারত রামায়ণ, কিন্তু এইখানেই হচ্ছে পুরো বন্ডিংটা নষ্ট হতে শুরু করে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে কেন নষ্ট হয়, তার একটা প্রথম ছোট্ট কারণ হচ্ছে কারণ একটা ছাত্র একটা টিচারের জায়গায় এসে কোনোদিনও দেখতে পায় না ব্যাপারটা, এবং ছাত্রদের মতে যে টিচার তাদেরকে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দেবে না, যে টিচার তাদেরকে কোনোদিনও কোনো মানে কিছু প্রশ্ন করবে না, ক্লাসে এলে উঠে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করবে না, কিছুই বলবে না, পারলে ক্লাসটাই যাতে না নেয়, তারা হচ্ছে অলমোস্ট ভগবান। 95% কেসে আমি এটাই বলবো যে তারাই হচ্ছে ভগবান ফর দ্য স্টুডেন্টস। 5% আমি ব্যতিক্রম রাখছি আমার তরফ থেকে। অবভিয়াসলি স্টুডেন্টেরও যেমন ব্যতিক্রম কিছু জিনিসপত্র থাকবে, ওরাও যেমন এক্সেপশনাল কেসে কিছু ভালো পয়েন্ট রাখে, আমিও রাখছি। অবভিয়াসলি এরকমও স্টুডেন্ট হয় যে এরকম করলে সেই টিচারকে খারাপ মনে করে, দ্যাট ইজ ভেরি গুড।
কিন্তু দুঃখের বিষয় 100-র মধ্যে 5%, তাও অনেক বেশি বললাম, আমি দাঁড়িয়েই বলি 5%ই ধরলাম। তাহলে এই যে পয়েন্টটা আমি ছাত্রের তরফ থেকে রাখলাম, ভালো খারাপ মিলিয়ে, মানে আমি কনসিডার করছি কিন্তু এক্সেপশনাল কেসকে, এবার এটা আপনারা সমীক্ষা করে দেখবেন, তো তখন আপনি অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারবেন যে আমি কি এখানে এতক্ষণ ধরে বলতে চাইলাম। বলতে তো এখনো শুরুই করিনি, বলতে তো এবারে শুরু করব। এই যে ফ্যাক্টরসগুলো, যে স্টুডেন্টের টিচারের মধ্যে যে ফ্যাটাল পয়েন্টটা এরর, এটাকে একটা ফ্যাটাল এররই ধরবো আমি। এটা তৈরি হয়েছে আজকে, টিচার বলছে আমি সেরকম স্টুডেন্ট পাচ্ছি না, অ্যান্ড স্টুডেন্টস মনে করছে তাদের উপরে প্রচুর টর্চার হচ্ছে। আমার একটাই প্রশ্ন, এই স্টুডেন্টরা যখন ভবিষ্যতে আজকে না হয় পয়সা দিয়ে কলেজে স্কুলে পড়ছে, ভালো কথা, আজকে আমি একটা গার্জেনের উদাহরণ দিই। তার আগে তার সন্তান হচ্ছে মদের বোতল হাতে হোস্টেলে ধরা পড়েছে। ভালো করে শুনুন, হোস্টেল সুপার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। আমিও ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে দেখছি যে স্বাভাবিক, যা বয়স একটা 19-20 বছরের ছেলে, বাড়ি ছেড়ে হোস্টেলে এসছে, বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়বে, এবং এটা হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ ওকে আমি চিনি, ওর আমি ক্লাস নিই, হি ইজ ভেরি ফিকেল মাইন্ডেড, আর ওর একটু বাঁধা গরু ছাড়া পেলে এদিক ওদিক যাওয়ার টেনাসিটি আছে, তো আমি আমার ছাত্রকে চিনি, তো এটা যেতেই পারে, এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়, ওর যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না। কার্যত এবারে কর্তৃপক্ষর কাছে আমি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, তো আমাকে সচরাচর গার্জেন কল করতে হবে। বলছে এটা মা বাবা দুজনেই এসছে, বাবা কিন্তু খুব সজ্জন মানুষ, প্রবলেমটা হয়ে গেছে একটু বেশি ঠান্ডা মানুষ, এবং বাবার কিন্তু খুবই শাসন করতে ইচ্ছে করছে, বাবার খুব খারাপ লাগছে। তার মায়ের বক্তব্য হচ্ছে, বাবু তুই কি এরকম কেন করেছিস, মানে ভাবতে পারছেন আপনি? হ্যাঁ, আপনি ভাবুন, আজকে ওই ছেলেটাকে আপনি কোনোদিনও আপনি সেই ছেলেটাকে যদি অ্যাজ এ টিচার মনে করেন যে তাকে মানুষ করবেন, আর প্রত্যেক গার্জেন জানেন তো এখন টিচারকে বলে স্যার আমার ছেলেটাকে দেখবেন বা মেয়েটাকে দেখবেন, কি দেখতে বলে বলুন তো? আপনারা নিজেরাও তো গার্জেন, কি দেখতে বলেন? যাতে মানুষ হয়। তা আপনি নিজে যদি এসে এইভাবে কথা বলেন, আরে বাবা অন্তত একটা স্ট্রিক্ট ব্যাপার স্যাপার তো থাকে, সেখানে যদি বাবু তুই কি করেছিস বাবু, যদি টোন অফ অ্যাক্ট হয়, আপনার পরের দিন ইচ্ছে করবে যে ওই ছেলেটাকে কিছু শাসন করতে? কি শাসন করবেন আপনি? আরে গাছ যদি ওরকম হয় তো ফল তো এরকম হবে। অসম্ভব এইসব মানুষকে বদলানো, কারণ আমি গার্জেনের থেকে যদি আমরা কেউ সাপোর্ট না পাই, ছাত্রকে কোনোদিনও সেইভাবে তৈরি করা যায় না, হয় না। ওদের বয়স কত? আরে ওরা যদি ওই রকম বয়সে অত কিছু করে নেবে, তাহলে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত বাড়ির বাবা মারা ভারতবর্ষের যত মন্দির আছে, ইভেন গোটা বিশ্ব খুঁজবে, লোন নেবে ব্যাংক থেকে, টাকা নিয়ে গিয়ে প্রত্যেক মন্দিরে গোটা বছর ধরে পরিক্রমা করে করে ভগবানকে ডেকে বলে আসবে আমরা ধন্য। সো এই যে স্টুডেন্টের আজকে যে এরকম টিচারের প্রতি যে মনে হওয়া, বা আজকে স্টুডেন্ট সেই পরিমাণ যে একটা ফ্যাকাল্টি পাচ্ছে না, তার পয়েন্টগুলো কিন্তু আমি এখন জাস্ট বললাম কেন পাচ্ছে না, কোথায় ভুলটা। আর আজকে যে স্টুডেন্টের যে এই যে জিনিসটা মনে হচ্ছে যে কেন ফ্যাকাল্টিরা তো প্রেসার ক্রিয়েট করে, হ্যাঁ টর্চার করে, এই সেই অ্যাসাইনমেন্ট এই সেই, আচ্ছা সত্যি কি মনে হয় যে ফ্যাকাল্টিরা থাকলেই তারা সেমিস্টারে বা যে কোনো ইয়েতে পাস করতে পারবে? এটা মনে হয়? মানে বিগত 10 বছরের কোয়েশ্চেন পেপার খুলে আমি আপনাকে দেখিয়ে দেবো যে যদি 10টা বছরের কোয়েশ্চেন কোনো স্টুডেন্ট প্র্যাকটিস করে যায়, তাকে পাস করতে কোনো ফ্যাকাল্টি লাগবে না। এটা বাস্তব কথা বললাম। তাহলে একটা ছেলে এরকম ফ্যাকাল্টির কাছে এসে স্কুল মানে কলেজে এসে, স্কুলে এসে, ইউনিভার্সিটি থেকে কী করে অ্যাকচুয়ালি? কাজটা কি আমাদের? কি শুধু কাজ যে শুধু কারিকুলামে যেটা আছে ওটা শেষ করে দাও, কমপ্লিট, ডান, এটাই কি আমাদের কাজ? এটার জন্যই আমাদের মাইনে দেওয়া হয়? আজকে মাইনে দিচ্ছে, ফিস দিচ্ছেন, এবং ফিস দিয়ে এখানে পড়তে আসছে নিজে রাজা,
যা খুশি তাই এরকম ভেবে নিচ্ছে, টিচারদেরকে অসম্মান করা, এ করা, মেনে নিলাম, করুক যা খুশি করুক, ভাবছি আমরা টর্চার করছি। আচ্ছা, র আর হচ্ছে কমান্ডো, এই দুটো লেভেলের দুটো প্রফেশনাল লোককে আমি ধরলাম যারা ইনিশিয়ালি চান্স পেয়েছে, ঢুকেছে আপনি দ্য ট্রেনিং পিরিয়ড, তাদেরকে কিচ্ছু করলো না, ওকে রয়ের ব্যাচ দিয়ে দিল, একে কমান্ডোস একদম গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দিল, দিয়ে অরিজিনাল মিশনে পাঠিয়ে দিল। তখন গিয়ে কি এই রয় এজেন্ট আর কমান্ডো ওরা কি সত্যি যে রণক্ষেত্রে যখন তারা নামবে, তারা কি সত্যি মনে হয় সেখানে বেঁচে ফিরে আসতে পারবে? সত্যি বেঁচে ফিরে আসতে পারবে? এইটাই হচ্ছে আসল কথা। আজকে যে প্রেশারটা আমরা দিই, আমরা কেন দিই সে বিস্তারিতটা তো আমি ভিডিওর শেষকালে বলবো। আর এই প্রেশারটা দিই যখন, এটা কেন দিই সেটার এক্সপ্লেনেশনের থেকেও বড় কথা, এই প্রেশারটা কিন্তু ইন ফিউচার যখন কারোর থেকে মাইনে নেওয়া হবে, তারা কিন্তু দেবেই, কারণ তারা তখন টাকা দিচ্ছে, সেই টাকায় সংসার চালানো হবে। ইউ উইল আর্ন ফ্রম দেম, দে উইল বি পেইং ইউ। তখন তারা কিন্তু কাজ উসুল করে নেবে, টাকা দিচ্ছে। তখন কিন্তু এরকম প্রেশার আসবে, এর থেকে অনেক ভয়ঙ্কর প্রেশার আসবে। তখন কি যে মাইনে দিচ্ছে তাকে গালাগালি দেওয়া হবে, তার নামে ট্রোলিং হবে, তার নামে মেমেজ হবে। তখন কি তাকে ছেড়ে দিয়ে দুম করে আরেকটা সুইচিং হবে? চাকরি কি এতই সোজা নাকি? একটা ছেড়ে আরেকটা, একটা ছেড়ে আরেকটা। এটা ভাবার টাইম। আজকে যেটা মনে হচ্ছে এখানে প্রেশার দেওয়া হচ্ছে, এটা কোনোটাই প্রেশার দেওয়া হচ্ছে না। ইট ইজ আন্ডার টিচিং লার্নিং প্রসেস। এই টিচিং লার্নিং প্রসেসের সাথে যতটা টিচার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে, তার 2 টাইমসেরও বেশি আমি বলবো একটা স্টুডেন্ট তার সাথে জড়িয়ে। একটা কলেজকে যদি টিচিং লার্নিং প্রসেসে কোনো অ্যাক্রেডিটেশন পেতে হয়, সেখানে অ্যারাউন্ড 1000 নম্বরের মধ্যে 200 নম্বর হচ্ছে একটা স্টুডেন্টের পারফরমেন্সের উপর ক্যারি হয়। ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া? কোনো আইডিয়া আছে এটা ব্যাপারে? সো সেখানে কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্ট, অ্যাসেসমেন্ট সব আছে, এভরিথিং ইজ দেয়ার। এবং সেইগুলোর ভিত্তিতে 200 নম্বর স্কোর করলে একটা কলেজ সেখানে অনুমোদন পায়। যেমন আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, ন্যাশনাল বোর্ড অফ অ্যাক্রেডিটেশনের একটা এনবি অ্যাক্রেডিটেশন আছে, যে অ্যাক্রেডিটেশন থাকলে সেই সব কলেজ থেকে কোনো স্টুডেন্ট যদি পাস করে, অ্যান্ড দে ইউজুয়ালি গেট জব ইজিলি কম্পেয়ার টু রেস্ট অফ দ্য নন অ্যাক্রেডিটেড কলেজ। কারণ কোম্পানি চায় আমরা এরকম অ্যাক্রেডিটেড কলেজ থেকে স্টুডেন্ট নিলে নেব এবং তাদের রিক্রুট করবো, বিকজ ওই সব অ্যাক্রেডিটেশন তখনই দেওয়া সম্ভব যদি প্রপার টিচিং লার্নিং প্রসেস থাকে। প্রপার টিচিং লার্নিং প্রসেস, নট লাইক দ্যাট সিলেবাস শেষ করা, পাস করা, প্রচুর নম্বর পাওয়া, নট লাইক দ্যাট চাকরি পেয়ে বেরিয়ে যাওয়া, এরকম নয় ব্যাপারটা একদমই আলাদা। ঠিক আছে? এই জিনিসটাকে যদি সত্যি কখনো ম্যানেজ করতে হয়, মানে এখন স্টুডেন্টকে এই জায়গাটাকে ক্যাপচার করতে হবে। আর স্টুডেন্টকে ভাবলে চলবে না এটা টর্চার। ইট ইজ নট আ টর্চার, ইট ইজ আ ট্রেনিং পিরিয়ড। ইট ইজ আ ট্রেনিং পিরিয়ড, যে ট্রেনিং পিরিয়ডটা হওয়াটা খুব দরকার ইন ফিউচার, যাতে সেই সব স্টুডেন্টদের কোনোদিনও মাঝ মাঠে মারা না পড়তে হয়। সেই কথাগুলো আমাদের ভাবতে হয়। অ্যাকচুয়ালি মুশকিলটা হয়ে যাচ্ছে, স্টুডেন্টরা কিন্তু যেটা করিস তোরা, তুই এই জন্যই বলছি বিকজ আই ডু বিলিভ যে আমার যে আজকে বয়স, স্টুডেন্ট লাইফ মানে অ্যাটলিস্ট মাস্টার ডিগ্রি মানে 24, মানে 24 ধরলেও আমার থেকে 10 বছরের ওপর ছোট। সো আই ক্যান গো ফর তুই, বলতেই পারি আমি কাছের বের। সো তোরা ধরো অটো স্ট্যান্ড থেকে অটোয় উঠিস, 20 জনের অটো স্ট্যান্ড আছে, হ্যাঁ, তোরা এবারে সেই 20 জনের মধ্যে ধর 6 জন হচ্ছে খুচরো খুব ভালোভাবে নেয়, খুব ভালো, আর 14 জন হচ্ছে খুচরো নিয়ে ঝামেলা করে। তাহলে ওই 6 জনকে কি আর কেউ মনে রাখে? ওই 14 জনকেই নিয়ে কিন্তু ইস্যু করে। কারণ কেন কি, যারা কম ভালো তাদেরকে পাত্তাই দেওয়া হয়। মানে এই যে এর মধ্যেও যে ভালো প্রফেসরসগুলো আছে, তাদেরকে কেউ দেখেই না, সেভাবে তাকানোই হয় না। কিন্তু এই জিনিসটাকে, এই যে যেটা প্রেশার মনে হয় না আজকে, যে টর্চার, অ্যাসাইনমেন্টে এইটাকে যদি হ্যান্ডেল করতে হয়, ইজিলি হ্যান্ডেল করা যায়। এর জন্য একটা ছোট জ্ঞান লাগে, একটা নলেজ লাগে। ইউ শুড নো দ্যাট। সেই নলেজটা কি? সেই নলেজটা হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট। সময়কে কন্ট্রোল করতে জানতে হবে।
তাহলে আর আজকে মনে হয় না যে এই টর্চার হচ্ছে আমার উপরে, বুঝা গেছে? তাহলে আর মনে হয় না যে আজকে আমার উপরে টর্চার হচ্ছে। যে কোনো কাজ ইজিলি হ্যান্ডেল করা যায়। সেই টাইম ম্যানেজমেন্টটা কি সেই বিষয়ে এখান থেকে দেখে নিন। Hello everyone. So there we will be going to get some information about time management, which is one of the most important factors key which might show you on pathways to key as a towards success, which is a key to success, which might show you some pathways towards success, and it is basically one of the most vital points to be remembered, as it is one of the important key to success. Anyways, let's begin with the presentations. And here we must go that the biggest problem for life is basically less time and more work, but which is absolutely kind of hallucinations here. More or less, it's very true that whatever so the whole day is about 24 hours a day. So it's whatever the work you are being dealing with since your childhood. And now it's very true that the world has become more faster, and it's very difficult for everyone to survive here with the very slowest form of progressions and all that. So in that, to merge up the situations and the first drawing scenarios, and you have to be more faster and proactive as well. And considering that point, it's also true that less time and more work is because of your lack of things been happening inside you. Your game plan, your everything planning has been massacred because of one of the point missing. That point is nothing to time management, because all these solutions have been thinking that time has been running out, and so we feel it could be possible to have 36 hours are in place of 24 hours, even if it's possible. When it'll be given the 36 hours, supposedly if sometimes it happens like God has made something miracle and he has allowed you to have your day with a 36 hours time span. And in the meantime, after a few days, you'll be again asking God to make it 42 hours, because it's a kind of habit, it's kind of messing something. Because you have been messing with this works, because whenever I've been given too much work and you've been stuck with many works, and it's very difficult for us to manage the time. Actually, it's a very difficult because the time is the more powerful things. You can't control it. It usually controls us. So that's why it's the most important point. So that's why. So because tonight in more details, we have to first focus on the definitions of the towards time management. Actually, is the predictable control an individual can exercise over a series of events. What does this mean? That even if you're given series of works and how we have been stacking it by following a to-do list, then when to do what to do and how we're managing it, and that's it's called actually time management. And it's also kind of being providing the sage of principles, practices, skills, tools, and systems that will help you to use your time to accomplish what you want. Actually, how you have been managing this time, and what the time you've been given to you, have been given with all the works, how you're implementing your skills, your talents, everything by setting one objective that have to complete all these works within a given stipulated time. So that's actually it's called also time management. So before we must go into details, we have to first initially focus on the process of this time management. What is it actually? As a 5-step process, actually, you have the first point is that you have to identify it. First, you have to identify it. And second one, you have to decide it. What do you have to identify? What you have to identify means what work you have been with. You have to identify that. Second one is to decide which work to keep and which work to keep aside. That means you have to distinguish your work in various categories: most important, very urgent, very needy, and it's very much to be done very sooner. And like this, you have to just categorize it, a number of works or the events you have been listed in the first part, and you've been identified initially. And then you have to just go for the what offload is something like that, which work to be done by yourself and which you should bypass to somebody,
that is not much important and you're not much concerned about that. Yes, you have to do that and has to be done by me. I don't have the faith on others on the perspective point of view that how good you'll be in doing that work. If you are being bypassing it to somebody else, whether he or she could be able to make it out or not. So in that respect, you have to first decide that which prioritize your work and which priority based work has to be kept with you. And the secondary one, you can put it to the offload site and so you can bypass it. And then in the fourth one is you have to say that to whom you have to allocate that offloaded part. And the fifth one is to indicate the commitment towards your completing the work because to attain your objectives. This is the most important part. That's actually, this is the process that if you've been following initial steps, the process has to be followed to ensure or to implement the time management into your everyday life. It's not only necessarily, it's been very much needed for in case of students, but it's also very much important in case of people those who are doing jobs and those who are associated with works and kind of works. So this is very much actually in the case of research, in the case of a student, in the case of education, it's very much the implementations of time management. It's very much if it could be out of 10, it should be 9. We can give the rating of like that. But in other places, it is not as much as important like education and the research part and all that. But in the work cases, it's also not less than 8 as well, indeed, because not it's a very much important part, the time management, which is a very much vital factors has to usually been taught to the students, those who are dealing with the management and all this. And then what the 5-step process, and after that it's becoming like that, something like the Eisenhower matrix. It is something like priority matrix, you can say. So you have to decide, as I was telling you in the previous slide, that identify, decide. You have to offload. You have to allocate. You have to commit. So here you have to first do first. This is the first one. That's the quadrant, 4-quadrant breakage of the form in the form of. It's in the form of 22 matrix, something like that. 1, 2, 3, 4, and the 4-quadrant is breaking it. So in the first part, you have to identify, do first, which one you have to do first. So the first focus for an important task to be done the same day. On the very same day, if you have been given too much workloads and stacking up with the many works, many events, a series of works up there, series of events over that's the definition of the time management. And the second part, the schedule, that important but not so urgent as compared to the first part. So you can cover on the scheduling part, the way to do it, but not so urgent stuff should be scheduled. It has to be done by you. And the delegate one, this is the part. These two part, 1 and 2 is to be done by you. You can make it. This is the first priority, have to do now, so go it for it. And the second part is which you have to do, it has to be done by you. Okay, but it is not much important as the first one, what you're placing up there. So it's a secondary place. And the third place is the delegate part. That is the offload and the delegate part. That's the offload and the delegate. This 1 and 2 is basically this part is actually 1 and 2 is that this is the one, identify and decide. This first 2 point, you can identify, say, processing if they're going, and then the do first, you're just identifying this, you identify it, and after that you have been deciding the work. And when you in the second part, you have been deciding that which work to do, which to keep, then the priority one, which I have to prioritize, which I have to pay the secondary part and stuff. And that time it's like scheduling and schedule it on the second part. And the third part is the delegate. This delegate is just the offload and the allocate part. Offload, that which work you'll be not doing it, you can ask somebody to do it in place of you. And you can now to decide to whom you have to hand it over. So in that you can what's urgent but less important, delegate to others. It's urgent, has to be done. Suppose some notice has to be high, it didn't quite to be done there today, but not much necessary that you should draft it. So you can hand it over to somebody else. Even somebody is asking for some database or some report, some presentations. That presentation has to be done by you. So go for the presentation, the priority, but you should take the responsibility of the presentations and ask somebody to make that notice and make that notice or anything, any teacher roster and something like at least carry on it, even if you're not being there involved in that case initially. So you can ask somebody to take it over. So in that case, that delegate somebody. That's what's urgent but less important compared to 1 and 2. So that's it. And the fourth one is don't do.
with what's neither urgent nor important. Don't do at all. Suppose you have to go for a watch movie. So it's number 4 has to be. You have to attend this. So this is most important part. Going to watch movie is not a matter of joke to sacrifice that part, but it has some conditions. Every day you can't put these things over here, dating somebody, number 4, watching movies, because reunion with the friends is also part of your life. Sometimes you might be able to feel some relaxation, because I will tell you in the later on, get in the slides, that always been doing the multitasking part and compactly uh, schedule yourself with the time and with the work, and not moving out from your desk and in doing every time work. Not in the long, for a long term planning, you will fail, not be able to do this. You physically, it will be deteriorating your everything. So it's a very difficult. So you should keep in mind. And now the common mistakes that usually people make while these lists are in this matrix. And most important metrics been done. There are common mistakes in of time and management that people usually do. That they're failing to keep a to-do list. That I was telling in the first part. And the second one is not setting personal goals. No, if they are not be having any objective, it's very difficult for you to say it, actually manage the time. Because why you are being managing time? Why? It is not only to give you the relaxations, it is also to keep you updated, keep you cool, and keep you relaxed. This is the most important part. Until unless you be able to make this time management into your life, then it is very difficult for you to actually think in a very positive way, that whatever the work will come to you, you'll take it as a pressure, you'll take it as a hectic one. You'll think the people, those are the suppose in this case, also in the time management, the offload part and the allocate part, you also come in one of the some in one of your supreme might be doing this time management and be offloading it to you and giving allocations. It'll be being allocated for some work. Then you might be thinking of this, that oh, he is creating my life is so hell and so hectic. I've been doing job and I've been doing taking so much pressures or not. Actually, it happens with the students as well, because students used to take for them uh, throughout the semesters, they used to think that, oh, I am having too much time, nothing to worry about. But when the assignments are been given, when the faculties usually provide assignments to students, they usually give a due date. And in a to-do list, if you are not been maintaining all those things, you will not be able to make this happen very easily, because in the very last day, and the very submission day, at the very last hour might be, you will be thinking of it, oh, I have to do all this, and that time it will make you feel, not only you, anybody in this world, even if I'm speaking aware, it's also common to me as well. I will also think of this fact that it's very often that I must think, I have to think of this, that oh, he is killing me, I have too much work. Actually, its fault is mine. So that's why you have to set some goals. It's not prioritizing, you have to prioritize it. You should know whom to give priority. Failing to manage distractions, that I told you, just dating, moving, watching movie, going for a date. Everything has taught to me maintain these things are not. See, it's if you're alone, you're going for out for a movie, then every time keep it in the fourth place. Okay, in the matrix, in the fourth quadrant, as I've shown you. And the procrastinations, taking on too much, thriving on busy multitasking. I told you, just you will eradicate your health process. You will be gaining your cholesterol, blood pressures, everything. It will go up because of all these poor kind of mistakes we usually make. Not taking breaks has to be there. I told you that relaxation is required, and effectively scheduling tasks. This is the most important common mistakes that usually we make. And then the 4 Ds of time management, just to show you, is something categories and categorization is something like going to delay, delegate and drop. And delay and drop is something like defer and delay. Same as what I told you, that it is same as it is written, that examples are given, that's answering an email, returning a phone call, you have to give the first priority. Then defer delay, it can schedule it. If the delay part is going to consider a new request from a colleague. Whenever you are doing with the running project, you know already what is the outcome, how much progress you have made.
yeah, the positivity is also there in front of you. You have the total idea about that. Now in the new project, new everything is coming, you should not put more priority of that, because you are not sure about it, that how much positive outcome you'll be able to get from that project. So better to keep it and schedule it, and dedicate is something like that. Oh, the tasks that you can. So I'm giving an example. Suppose you have been staying in a house and you're having a joint family, and your grandfather needs to um, needs a spectacle to be set, and it is broken, and he wants you to set a spectacle. And you all know that we do have some families, optical shop, and that person usually know everything much better than you, compared to your parents and all that, your grandpas and your grandmas, everyone. He knows it better, it's more than you. So you don't have to move out there and to take the whole responsibility to this, to set it, if it is broken, to set it and all that, because that person is more conscious about your grandfather's classes and all that. So he is not being informed. You just inform him over your phone, ask some of your brothers or from your friends to go and give it to him, and so that rest is okay, cool, it will be done. But in that case, you can give your preference to your most important task that you're not being able, because you're moving out and doing that, so it is a kind of half an hour, 48 minutes might take, I'm not sure. You are also not sure, time is unpredictable, where it will move on, you have no idea. So that's why it's very difficult for you to manage all these things. So that's time. So this is the what you can go for the delicate part. And the really drop, I told you what the drop case is: relax, refresh, recharge. So this is what exactly you should know. You have to relax, you have to refresh yourself. Why we are relaxing, we have to refresh ourselves. Once you are not being able to you will get the neuropathic pain, spondylitis. This will come into your body. And how much way? And within a 40 years of age, you will not be able to move anywhere, because you'll be stuck to all these facts because of doing all this multitasking. Don't be like a rabbit, go like a tortoise. That's much better, because here relaxing, refreshing, recharging is something like, seems like rabbit, because he used to get relaxed, used to get a snap of their power nap. I thought that tortoise is coming, so it'll take more time, I can go for a nap. It's not like that. Cool, still, you can go slow and steady. That's the most important point. And the time management skills just you required, what the planning, the mistakes that you see, and I've seen there. Here it has to be the planning, here the prioritizing, goal setting, decision making, focus, self-awareness, self-motivations, delegating, dealing with stress, organizations. These 10 points you should remember. And focus, see, it is like this: focus, self-awareness, self-motivation, everything. These 3 points, very important, very important. Focus will help you. Continuing with the term of commitment. In the 5-step process, the last one is commit. The focus, if you're not focused enough, you'll not be committed at all. Commitment has to be there in your work. You have to complete the work with the formations, with the to-do list for following, and the time management and everything I've been doing. You have to first focus that I have to do this, I have to complete this. This is the focus. And then you'll come commitment, self-awareness. You have to be aware of your to-do list. Going on doing this to-do list, keeping it in the desk, not being following, no use of doing. You have to improvise your lifestyle, improvise your work culture, improvise your work culture as a employee, as a student, both way you can think of it. Now the time management tips for college students. This is what exactly you guys are missing. This is missing. This, as you are missing this, you are thinking of, you are missing your relationship with your professors, your teachers. And they are also equally responsible, that they are not in a position to make you understand that what you are missing, what are the voids residing inside you. And that's why everything is happening. You are not being able to capture anything. It's now that, see, the education process, everything, forget about this online system. I'm forgetting about all this, everything, forget about everything. But this doing these assignments in time, you are taking exam as a kind of pressure. You are taking everything as a kind of just a part of, like, I have to go there, I have to get an admission, I have to get a job,
finish. Objective is to get a job. Whenever people are running out for a professional course and like that, the objective is nothing like, if you must have, if you might have grown your objective, like I have to go and learn. How many of you are learning? Many of you are also coming to any professional course because of your parents, not because of your passion. How is it possible for you to do all these things? This is the most basic point that has to be considered before saying all these things, that everyone is keeping on down, everyone is preparing you with so many, everyone is creating pressure on you, everyone is torturing you. No one is torturing you, man. We are here to help you. So here is the time management for the students. See, the quick tips for a time management are same as I told you. Finish project by Friday. There is a board. Create time management goals, setting goals. Many apps are also available in your Android phone nowadays. Go for it. Go for to-do list. You can make now these things are quite obsolete. You can take this. This is a time management apps also available. Must keep one watch with you, and it is not needed because phone itself is a kind of clock now, watch clock, whatever I say. Everything has to be in the organized form. Do this for at least do this for at least 1 month, 2 months, 3 months. At least I must say you go for a 6 months process. Don't expect anything very short. Life is not a shortcut, man. You have to think of very consistency has to be there. Once you will start doing anything, it's very difficult, very awkward for you to change your lifestyle, to impose something new on your lifestyle. But once you get accustomed to it, it will not be a change. It will not be a kind of challenge to you. It is kind of cool. It's cool. You're getting work. You are waking up from the bed and brushing your teeth, taking teas. Everything is just a kind of habit. It will come like something. One day it will come that tomorrow on the Monday you will go for a to-do list. On the Sunday you will go for a to-do list for Monday's work. You will be able to predict tomorrow's work. That level of expertise factors you will gain in future. That level of expertise you will gain in future. Even once you'll start doing this. See, this is the time management tips for students. All like organize short goals, follow a timetable, keep distractions at bay. I told you once, give an early start to the day, get enough sleep. That's the most important part that we are not doing in our days. Make a habit to say no, at least. Now see, the one task at a time. You have to do this. Don't fall for multitasking. Doing something on the laptop, doing something on the desktop. No, never. Social media, absent from social media has to be considered. This is the point number 8. This is a really very dangerous fact. The point. This is the very dangerous facts and points, both, I must say. It will take, see, the point 8 itself is a kind of lecture. It will take an hour. The point I'm going to give value to the fitness and find motivations. Point number 9 is also kind of passionate about it. So you require some passions, extra passions for this. I'm not saying that, but at least try to go for some pranayama and all this. I'm not saying to go for a gym and all that. But for that also, it will be becoming more hectic for you to manage your time and all that. And once I told you that self-motivation is very much important. See, now life something like this. It seems something like this. At present, what is the situations? It seems like this. This is the scenario. This you required. This is what you required. So this is everything you required as well. So in case of whenever you're feeling like this is exactly what every one of us is feeling like this. So why time management is required? Why? See, all these points, these 5 or 6 questions have been put. And it's saying that, do you feel the need to be more organized and or more productive? Do you spend your day feeling very busy and yet wondering why you haven't accomplished much? You wish you had more 24 hours a day to complete all your tasks. Do you feel stressed by an ever busy schedule with no time for yourself? Do you feel you rarely achieve your 100% production capability? See, these points are everything. I must say that all of you must be saying that, yes,
because all of you have the answer is have your answers has to be yes, because once this will come, then the importance of time management usually arrive. What is that? The plan efficiently, can plan, schedule efficiently, be organized, be relaxed and less stressed, have time for ourselves, be self-disciplined, prioritize tasks. These are the importance of time management. This is the 8 rings you are seeing. They are stacking on each other. So this is the most important points that you should know. Why the importance time management is very much, why time management is very much important. Need for time management is what? It is helpful in setting goals. It helps to plan all your tasks effectively. It helps to take rapid actions when opportunities and crises arise. It helps you to give a defined and organized structure to your days and weeks. It helps you to perform and fulfill all your important activities. It helps you to save time. So it helps you to work smart and not work hard. This is very much important. That it helps to optimize your use of time to achieve your personal and professional goals. This is the most important point. The proactiveness has to be there. Need time management will make you more proactive. You'll become more proactive once you learn how to implement time management in your life. You'll become more proactive when you'll be knowing that how to implement time management in your life. So now the point is coming to how it is key to success. So this is what actually it is key to success, because when all the qualities inside you, that proactiveness, being you can be able to manage everything, family, personal life, work, educations, everything, when and be able to manage whole scenario in being a single person, like one man army, without being feeling stress. Initially you'll feel stress, that's different. Stress is a kind of lie, it's a kind of part of your life. It's not a kind that you will be and no one is there without stress. One has to be with your stress. Even sometimes you have been thinking somebody is being very much successful, still he is with the stress, but he is not explaining it to you because of the distinguished factor. That's the point. So the key to success is because of you are gaining all those qualities because of implementing one single factors, that is time management. And the time management requires the one most important point, that is what this slide is saying everything. It requires brilliant teamwork, which is very much effective in case of, might be thinking in case of job and doing work with like that. But it is also implementable in case of students' life, in case of educational life, because that's why group study has been implemented. Once you are being doing group study with the time management factor, it will work. Otherwise, even if you have learned this time management, still you're thinking now, task to do next. This figure, this figure usually arrives because here it seems like that our hands is snatching you with the rope tied in it with your legs, and it seems like that what that clock is controlling you. You are still not being in positions, you are being in a hurry, and you are becoming proactive, not in an organized way. This seems that that's why at that time your situation is something like this. You'll still not be able to complete it within 24 hours because of the facts is that the time is still controlling you. You have to be the controller of the time. You can't change the time. Once time gone, you will not be able to make it back again. But you can go with the time in a very logical way, the way you should feel cool and relaxed. It's not like that you're feeling you are very much stressed and tensed while you're moving with the time. And that's why this is the most important point, that a legendary level of student or worker, whoever person with the time management knowledge of time management, and the very novice person with the knowledge of time management, when a
person, whenever he is newly gaining the knowledge of this time management and started implementing doing this, the feeling is something like this. And when you will be implementing, as soon as possible you are implementing it, you will implement this, you'll get the benefits. If you're thinking, oh, I will implement it after 1 month or 2 months, then automatically I'm saying you, the person that will be doing it within 1 day and 2 days, at that time they'll become the most proficient one as compared to you, whoever will be messing with the time, not being able to, I mean, not being able to initiate this as soon as possible, and even not being thinking of initiating this. What do this now? Otherwise, this will happen in future. You will not be able to make it happen because you at this age is a very good learner. Remember this point. Once you're becoming older, your learning capability will just finish. So what are the benefits of time management? So here the points are very much well explained before. That's increased productivity, there less stress, improved self-esteem, good work-life balance, prevention of panic in times workload. Everything was told. Increased confidence, fulfilling tasks, achievement of goals quickly and easily, increased efficiency in fulfilling tasks, achievement of greatest success, dreams and vision. This point, it seems very good, cool and perfect one, but it is very tough to get. For this, you have to be superimposed in implementing this time management as soon as possible, at least with a to-do list. And you have to learn, you have to know that how to handle time management. Go for experts viewpoints. You can come here also. I can also help you out with this, with the questions that how can be able to manage it, because time management is very easy, very tough in initiating, but very easy once you will get into it. Once you get into being in love with this point, because once you learn how to implement this, you'll be the king. If not now, then when? Just I was telling you, don't be late. Once you are getting the knowledge, once you're going through this video, go with these applications of time management as soon as possible, because now we're in the present era. And once you will do this, you come to me and you just tell me that whether you're feeling very much stressed or not on it. Now you'll become in future become irritating persons, and that's why all these things are happening. These factors, these facts of knowing all this part that he is torturing me, teachers are being there, they are providing assignments, they are killing us. No, 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 it's absolutely wrong misconception is there. You'll come to know everything after this explanations, presentations. You'll get the exact conclusion from there. So let's now practice all that you have learned about time management. And what is that? Maintain a daily log of activities that you perform in a day and the time that you spend on each activity. Mention this log for 2 weeks at least. Now analyze the daily log and make the following observations. And what the observations is, what is the one major important activity that you need to perform daily? What are your biggest and most frequent time wasters? Which time management tool is most useful to you in managing time? How can you improve your time management skills? And this has to be, you have to go through. You can contact me, and just after this presentation, you'll get the rest of the explanations from him and the conclusions, and might be the way of contacting this regarding this questions, answers when you'll be applying it. What the analysis you'll be having with your experiences to share that. And before completing this presentation, I must say you that first you should know that how to stop wasting time. Then only you could able to incorporate time management in your life, and then finally you'll achieve all those qualities: proactiveness, stressless life, being positive thinker, and blah blah blah, rest of the points what I told you, and well manager, everything. Well, good student, even not getting a good marks is a good student. Being a good manager is a good student. You should see, once you are getting a job,
sometimes people who are getting 90%, it's not good enough for a particular post. Sometimes 70% score is also a good candidate for that post. Because whenever you are moving out for a job and all that, they are not only looking for the marks, they are looking for the abilities. And these abilities is that once you are being implementing this time management into you, so this time management will give birth to many millions and millions of hidden abilities inside you. Just think of that. Just think of that. To stop wasting your time, learn how to stop wasting your time. I don't know how. One point I've always told you that be far away from the social network and all this part. How much it is needed, required, you just go and access that's much. And then as soon as possible, try your best to implement time management by initiating your to-do list on the daily basis, and by following the priority matrix as I shown you on the very first within first 5-6 slides, I think. So thank you very much, and let's get back to the conclusion part. তাহলে দেখতে পেলি তো, আগে এগুলোকে অ্যাপ্লাই কর, তারপরে এই কথাগুলো বলতে আসবে। এগুলো অ্যাপ্লাই করতে শুরু করলে তারপর আস্তে আস্তে ব্যাপারগুলো বুঝতে পারবে। আর আপনারাও দেখুন, এটা শুধু ওদেরই কাজে লাগবে না, আপনাদের নিজেদের লাইফেও এগুলো কাজে লাগবে। আমি এর জন্যই ওই জায়গাটাকে ইংলিশে রেখেছি, বিকজ মাইন্ডে হয়তো ওইটুকু কন্টেন্ট অন্য কেউ দেখলে তার হয়তো কাজে লেগে যাবে, যারা বাংলা সচরাচর বোঝে না। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে আমি প্রথমে যে অটোর এক্সাম্পলটা দিলাম, যে অটো স্ট্যান্ড, তার সাথে আমি একটা ছোটো করে কথা বলবো। অনেক রকমের প্রফেসরস হয়, মানুষ মাত্রই অনেক রকম হয়, হাতে 5টা আঙুল সমান হয় না। কিন্তু 3 ধরনের প্রফেসরের যদি আমি এক্সাম্পল তুলে দিই, তার মধ্যে একজন হচ্ছে খুব নিষ্ঠাভাবে পড়ায়, মানে তার জীবনে ছাত্রকে 0.1% দেওয়াটাও হচ্ছে একটা বিরাট বড় আনন্দের ব্যাপার। এরকম প্রফেসর যদিও খুব কম, কিন্তু 135 কোটি ভারতবর্ষে সেই কমটাও যথেষ্ট কম নয়, যথেষ্ট কাউন্ট করলে অনেকটা ভালোই মাত্রা দাঁড়াবে। তো সেকেন্ড ক্যাটাগরি যে আছে তারা হচ্ছে নিজেদের মতো করে ব্যাপারটাকে তারা প্রজেক্ট করে। যেমন হচ্ছে তারা ধর নিজেরা ইনিশিয়ালি দে আর ভেরি ব্রিলিয়ান্ট, তাই তাদের কাছে কিন্তু স্টুডেন্ট যখনই চলে আসবে, স্টুডেন্টকেও সে ওইভাবেই দেখা শুরু করে নিজের মতো করতে। তো ওরকম ধরনের প্রফেসরসদের থেকে স্ট্রিক্টনেসটা এক্সপেক্ট করাটা ইজ ভেরি কমন ব্যাপার। আর যেদিন বুঝতে পারবি যে ওই রকম ধরনের প্রফেসরদেরকে যেদিন বুঝতে পারবি, ঠিক আছে, সেই দিনটা খুবই তাড়াতাড়ি আসতেই ভালো। ওই ধরনের প্রফেসরদের সেদিন মনে জানবি যে ওই ধরনের প্রফেসর যখন তোর কাছে চলে আসবে, জানবি তোর লাইফে একটা চেঞ্জ আসতে পারে। কারণ কোনো কিছু শেখা না খুব আতপুতুভাবে হয় না। নাহলে আজকে মিলিটারিতে যত সব টাফেস্ট যত সব ট্রেনিং সেন্টারগুলো আছে, সেখানে কোনোদিন অত কষ্ট দিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয়, অত ট্রেনারগুলোকে অত নৃশংস রিক্রুট করা এমনি হয় না, বিকজ দেয়ার অবজেক্টিভ ইজ টু ট্রেন ইউ। তাতে তুই কীভাবে নিবি না নিবি তাতে কিচ্ছু যায় আসে। সো থার্ড ক্যাটাগরি অফ প্রফেসর্স ইজ সামথিং লাইক যে তাদের থেকে কিছু এক্সপেক্ট করাটা উচিত না, বিকজ দে আর জাস্ট কামিং হিয়ার টু স্পেন্ড সাম টাইম, তাদের হাত খরচা তোলার দরকার তোলে, অ্যান্ড তাদেরও দোষ নেই, কারণ their objective is something different, is something like they have to get some government job, and that's why they are coming here just to হাত খরচা তোলা। আর তখনও যদি তারা কিছু ভালো পড়িয়ে থাকে অবভিয়াসলি, তো তারা যদি গভর্নমেন্ট জবটাকে না তখন কনসিডার করে তারা যদি পুরোটাই কিন্তু পড়ানোর দিকে ফোকাস করতো, মাইট বি তারা 10 গুণ ভালো পড়াতো, কারণ দে আর কেপেবল অফ প্রোভাইডিং নলেজ। অনেকে দিতে পারার ক্ষমতাটা বেশি হয়।
তো এই ছিল আজকের ভিডিওটাতে আমি তোদেরকে বলতে চাইলাম, একটা কন্টেন্ট তুলে ধরতে চাইলাম যে স্টুডেন্ট আর টিচারের মধ্যে যে তফাৎটা শুরু হয়ে গেছে বা শুরু হয়েছে বহু বছরই হলো, এটার কিছু কারণ আছে এবং সেই কারণের মধ্যে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্টের অভাব। আমি সামনে হয়তো মাধ্যমিকের বা উচ্চ মাধ্যমিকের যে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন প্রসেসটা কীভাবে কী হবে না হবে সেটা নিয়ে যদি বিস্তারিত আছে, তবে প্রস কনস কী কী আছে সেটা নিয়ে একটা কন্টেন্ট আমি খুব শিগগিরই ফেলব চ্যানেলে। তো আপাতত এই থাক, ইমপ্লিমেন্ট দিস পজিটিভলি, তারপরে টর্চার করছি কি না করছি সেটা পরে বুঝতে পারবি। আগে এটা ইমপ্লিমেন্ট করে নিজেকে তৈরি কর, তারপরে এরকম করে বদনাম করার জায়গাটা নিজেকে নেই। আগে যা ওই জায়গাটায়, এটা ইমপ্লিমেন্ট না করে তো বলে তো লাভ নেই না। ভালো করে ইমপ্লিমেন্ট কর, ভালো করে নিজেকে তৈরি কর, ঠিক আছে? তোরা যদি আমাদের গালাগালি দে, আমাদের স্বভাব তো আমাদেরই থাকে না, স্বভাব চায় না বলে। আমাদের তো লাফি টার্গেট একটাই, জায়গায় যখন দাঁড়িয়ে গেছি তোদেরকে কিছু তো শেখাতেই হবে। তাতে তোরা কি বললি না বললি তাতে আমাদের কিছুই যায় আসে না। নেহাত এটা চ্যানেল, তাই আমি অনেক ভালোভাবে বললাম। ভালো থাকবি, সুস্থ থাকবি।